Hello, everyone, and thank you for tuning in. I hope you all are fine, safe, and sound at home. Currently, COVID has been a major concern for all of us. मगर कोविड के अलावा एक और हेल्थ प्रॉब्लम है जो इंडियंस को अफेक्ट करता है और वो प्रॉब्लम है फैटी लिवर एंड व्हाट अ बेटर डे टू डिस्कस दिस आज नैश डे है नैश का फुल फॉर्म है नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस To help us understand the condition better, हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर अमित जोशी. Dr. Amit Joshi is a DNB in gastroenterology. He has been more than 5 years of experience in the same field and has been trained in gastroenterology at Central India's largest tertiary care institute. We welcome you, sir. Thank you, and good afternoon to all the viewers. It's my pleasure to speak on this topic. Thank you, sir. Thank you. So we'll quickly start this session, sir. So my first question would be, what is NASH? See, NASH is a full form of non-alcoholic steatohepatitis. Actually, fatty liver disease is a spectrum of illness in which the first stage is isolated fatty liver. And after isolated fatty liver, the second stage of illness is non-alcoholic steatohepatitis, that is NASH, and it is a very dangerous condition. So, world over, 10th June is celebrated as International NASH Day to create awareness about this silent liver disease. Because at the end of the day, we can prevent isolated fatty liver from developing into a full-fledged NASH. સો સિમ્પલ ટર્મ્સમાં અગર એક્સપ્લેન કરવા હોય તો NASH એટલે જે લિવરમાં ફેટ ડિપોઝિટ થાય એમને આઇસોલેટેડ ફેટી લિવર કહેવાય અને જ્યારે ફેટ ડિપોઝિશન પછી લિવરમાં સોજો આવે એમને નોન એલ્કોહોલિક સ્ટીએટોહેપેટાઇટિસ કહેવાય એવા પેશન્ટમાં જો એલ્કોહોલના સેવન વધારે કરતા નથી. Okay. Sir, so what is the importance of NASH Day? NASH Day internationally સેલિબ્રેટ થાય તો NASH Day ના ઇમ્પોર્ટન્સ એ છે કે આપણે NASH અને નોન એલ્કોહોલિક ફેટી લિવર ડિસીઝ માટે આપણે જનરલ પબ્લિકમાં અવેરનેસ ક્રિએટ કરવાનું છે. That is the whole concept behind celebrating the International NASH Day. The International Association of Study of Liver, of which I am also a part, has decided to celebrate 10th of June as a NASH Day. Now, this NASH, as I told you, it's a silent disease. Most of the patients are unaware that they are having NASH or non-alcoholic fatty liver disease. So once the general public gets awareness about this disease, they can come to doctor in early stages and the complications can be prevented. So the only aim of celebrating this day is આપણે awareness create કરી શકાય જેને લીધે જો advanced liver disease નો complications હોય આ બધા prevent થઈ જશે. Okay, sir. Okay. Sir, so what are the causative factors and its symptoms? Yeah. So fatty liver disease na causative factors 4-5 છે. Most important is underlying diabetes. જો underlying diabetes હોય તો fatty liver થવાના chances બહુ વધારે હોય છે. આપણે જ્યારે 100 diabetic patient જોઈએ છે તો એમાં at least 25 to 30% ને fatty liver disease હોય છે. The second important factor is obesity, that is overweight. And overweight આપણે estimate કરે છે through calculation of body mass index. જો તમારી height થી તમારો weight આપણે calculate કરે છે, body mass index calculate કરે છે. જો તમારા body mass index more than 30 હોય તો તમે fatty liver ના risk હોવાની chances હોય છે. તો 100 patients of obesity જેની body mass index more than 30 છે આપણે જોઈએ તો એમાં at least 50% ને fatty liver હોય છે. Third important positive factor is dyslipidemia, that is તમારા cholesterol અને triglyceride ની blood માં level વધારે હોય તો એવા patient માં at least 2/3 of patients of dyslipidemia have fatty liver. Females માં especially after the females have attained menopause, or females who are battling polycystic ovarian disease, they have this predisposition to develop fatty liver. And we also find some lean patients, that is patients who are not obese.
they for some reason develop fatty liver, and that cause is mostly genetic. There are some certain genes that have been identified which cause fatty liver. So not only obese, even patients who are having normal body weight, they are also at a risk, provided they have some genetic alterations. Okay, okay, okay. So best method of detection and diagnosis. Would you please explain that, sir? Yeah, so the best method of detection is that first of all we should know our risk. આપણે risk fatty liver હોવાની છે કે નથી. બરાબર. જો આપણી એજ મોર દેન 50 છે, ડાયાબિટીસ લોંગ સ્ટેન્ડિંગ છે, જો આપણો વજન વધારે છે, બ્લડ પ્રેશર છે, અને એક સિન્ડ્રોમ એવું કહેવાય મેટાબોલિક સિન્ડ્રોમ. મેટાબોલિક સિન્ડ્રોમના કઈ બ્લડ પ્રેશર, डायबिटीज, तुम्हारी वेस्ट सरकमफ्रेंस जो मोर देन 90 इन इंडियन पॉपुलेशन इन मेल्स हो और मोर देन 85 इन फीमेल्स हो, और जो તમારો ફાસ્ટિંગ ઇન્સ્યુલિન લેવલ વધારે હોય તો એવું પેશન્ટને ફેટી લિવર થવાની રિસ્ક હોય છે. તો if we identify the risk factor, then the diagnosis of fatty liver is not very difficult. Just patients who are on the risk of fatty liver, they should get an ultrasound done. An ultrasound can show fatty liver in its various grade. So for diagnosing fatty liver, ultrasound is the investigation of choice. And आफ्टर अल्ट्रासाउंड આપણે લિવર ફંક્શન ટેસ્ટ રૂટીનલી કરાવતા હોય, જેમાં બિલિરુબિન જો આપણે જોઈએ છે, લિવર એન્ઝાઇમ્સ જોઈએ છે, શરીરમાં પ્રોટીન એલ્બ્યુમિનનો લેવલ જોઈએ છે, એનાથી આપણે ખબર પડે કે ફેટી લિવર આ આઇસોલેટેડ ફેટી લિવર છે કે પેશન્ટને નાશ થઈ ગયો છે. But ultimate diagnosis of fatty liver, that is final diagnosis, is liver biopsy, which is an invasive procedure. It is not recommended in all the patients. Very few patients, less than 1% of patients require liver biopsy for diagnosing fatty liver. But the Okay, sir. main diagnosis rests on your ultrasound and your simple blood investigations. Okay, okay. So would you please explain what are the misnomers related to NASH? ખોટી વાતો જે એના related થતી હોય. So Yeah, yeah, the બતાવી most important misnomer related to NASH is that it is a very benign condition. એટલે કે ફેટી લિવર તો ઘણા પેશન્ટનો હોય છે, એનાથી કંઈ પ્રોબ્લેમ થતો નથી. આપણે જોઈએ છે કે મેની પેશન્ટ્સના અલ્ટ્રાસાઉન્ડમાં ગ્રેડ 1 ફેટી લિવર, ગ્રેડ 1 ફેટી લિવર, ગ્રેડ 2 ફેટી લિવરના રિપોર્ટ, અને મોસ્ટ ઓફ ધ પેશન્ટ્સ don't take this report seriously. They don't seek guidance from their doctor. So grade 1 fatty liver is the first stage of fatty liver disease. And તમારો જો ગ્રેડ 1 ફેટી લિવર હોય, તમે એમના ગ્રેડ 2 અને ગ્રેડ 3 થવાથી તમે પ્રિવેન્ટ કરી શકાય, અને એમને એડવાન્સ લિવર ડિસીઝ જેને લિવર સિરોસિસ કહેવાય છે એને બી પ્રિવેન્ટ કરી શકાય. So the most important misnomer is that fatty liver તો બધાયને આવે જ છે. તો that is a wrong conception. Fatty liver જો તમારે સોનોગ્રાફીમાં દેખાઈ દે તો you should consult your doctor and you should take proper guidance from the doctor. The second misnomer जो આપણે fatty liver disease માં છે कि it is only the patients who have uncontrolled diabetes, long standing diabetes या एकदम obese જે છે એમને જ fatty liver થાય. The fatty liver can occur in patients who have a well controlled diabetes also, whose lipid profile are very controlled on medications, and who are not that obese. તો જસ્ટ એમની રિસ્ક ફેક્ટર્સ જો તમે હોય તો તમે સ્ક્રીનિંગ કરાવો તો તમે ફેટી લિવર ખબર પડે. ભાઈ ઇટ ઇઝ નોટ કે એક્સક્લુઝિવલી અનકન્ટ્રોલ ડાયાબિટીસનો ડિસીઝ છે યા એકદમ જેમને લિપિડ પ્રોફાઇલ એકદમ જ અબનોર્મલ છે એવું પેશન્ટને જ ફેટી લિવર થાય. ઇટ કેન happen even if your diabetes is well controlled, even when your lipids are well controlled. The another misconception which I have seen in general population is that कि फैटी लिवर जो था तो फैटी लिवर ट्रीट ना करी शका. Fatty liver can be treated. We can prevent the complications of cirrhosis. That is, we can prevent the transition of fatty liver to liver cirrhosis. Liver cirrhosis is considered as end stage liver disease. Fatty liver is not an end stage liver disease. So जो तुम्हारे fatty liver છે તમે early diagnose and treatment કરશો તો તમારી liver cirrhosis the complication thi તમે you are protected. So this is important misnomer. And the third misnomer that I have seen, and the other misnomer that I have seen in many fatty liver disease patients, is that they take
lot of these antioxidant supplements which are present in the market over the counter, and they feel that by consumption of these antioxidants their fat will burn in the liver. Actually, this is a harmful thing unless and until your doctor has prescribed you any medications for the treatment of fatty liver. One is no one advises to consume this over the counter medications for treatment of fatty liver, because there are only few drugs which are found beneficial in treatment of fatty liver, and this over the counter antioxidants and whatever that is present in the markets, these drugs when we consume they are metabolized by liver, and liver has to pay the price of our consuming the drugs. So these Right. drugs may worsen the liver condition. And one important thing that India ma badai dardi, and most of the medical practitioners also forget that hepatitis C is also a rampant hepatitis infection in India, and hepatitis C can also produce fatty liver. So every fatty liver patient has to undergo a screening test for hepatitis C. So these are the common misnomers that are prevalent in fatty liver that I have seen over years in my practice. રાઈટ રાઈટ સો ડોક્ટર ઇઝ સેઇંગ કે નેશથી ડરવાની જરૂર નથી પણ એ કદાચ ડાયગ્નાઇઝ થાય તો યુ શુડ સ્ટાર્ટ યોર ટ્રીટમેન્ટ. um, Exactly. જી સર. સર સો વોટ આર ધ પ્રિવેલન્સ ઓફ નેશ ઇન ઇન્ડિયા? Prevalence of fatty liver disease world over 25% rate. It means that out of 100 random persons, 25% will have fatty liver. That is world over prevalence. India માં exact prevalence ની studies આપણી પાસે નથી, पर कई North Indian centers and South Indian centers have found that at least 30% of Indians are affected by fatty liver. And there is a study in rural India, even in rural India, where patients are not that obese, they don't have lifestyle related diseases like diabetes, hypertension, etc. much. 25 to 30% were found to have fatty liver disease. So, જેવી આપણી India diabetic capital of the world છે, and it is due to some genetic reasons. એવી રીતે fatty liver is also rampant and prevalent in India. And as far as NASH is concerned, NASH is the second stage of fatty liver. It is more advanced liver disease, and about 9 to 11% of fatty liver patients have NASH, non-alcoholic steatohepatitis. Right, sir, right. Sir, the next question is, how can we prevent the condition? Like any specific lifestyle changes, કંઈક ડાયટમાં ચેન્જીસ હોવું જોઈએ કે લાઇફસ્ટાઇલમાં ચેન્જીસ હોવું જોઈએ? Yeah, exactly. જો તમારી પાસે risk factor હોય કે તમારે age more than 50 years છે, તમે diabetes છે, blood pressure છે, lipids, that is cholesterol નો problem છે, અને તમારે સોનોગ્રાફીમાં fatty liver નથી, so you have everything in your hand to prevent this fatty liver. And prevention of fatty liver does not require any medications. We know preventive medicine is an important part of our armamentarium. તમે જો છે તમારા બોડી માસ ઇન્ડેક્સ જોવું પડે. બોડી માસ ઇન્ડેક્સ એટલે તમારી હાઈટ જોવું પડે અને તમારો વેટ જોવું પડે, અને તમારે ઓનલાઈન કેલ્ક્યુલેટરથી બોડી માસ ઇન્ડેક્સ કાઢવું પડે. જો તમારો બોડી માસ ઇન્ડેક્સ મોર દેન 23 હોય તો તમે એટલીસ્ટ થોડા ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ સ્ટાર્ટ કરવી પડે. અને ટુ પ્રિવેન્ટ ફેટી લિવર્સ, it has been recommended that at least 150 minutes of exercise per week is recommended. That is, you can do about 20 to 15 to 20 minutes a day. So, after time काढू शकाल की 15-20 minutes a day is not um, a long time. Everyone can take out this time for themselves. But what exercise? That is also important. So, most important exercise जो aerobic exercise છે, આ fat બર્ન કરવામાં હેલ્પફુલ રહે. તો તમે જો 15-20 મિનિટ્સ એટલીસ્ટ કઈ એરોબિક એક્સરસાઇઝ કરો, રનિંગ કરો, સાયકલિંગ કરો કે બ્રિસ્ક વોકિંગ કરો, જેનાથી તમે થોડા પરસ્યો વળી જાય, તો એવું એક્સરસાઇઝ તમે કરવી પડે. that causes prevention of, that is the first step in the prevention of fatty liver disease. Second step is that if you are having high body mass index, તમે એક dietitian થી કન્સલ્ટ કરો, તમારે કેલોરિક રિક્વાયરમેન્ટ કેટલી છે એ બધી કેલ્ક્યુલેટ કરો, અને તમે જો બી કેલોરિક રિક્વાયરમેન્ટ આવે
તમે જો ડાયટમાં લેવાની છે એનાથી 500 to 1000 કેલરી ઓછી લેવાની છે, બરાબર? તો there is a fad of of various diets which come for weight loss and all. I advise don't go for a particular diet. You जी सर. consult a dietitian, calculate your caloric intake, and out of this caloric intake, subtract 1000. So that will give you how much calories that you require. And with that, you can plan your dietary પેટર્ન ઓફ ધ ડે. તમે મતલબ સ્ટાર્વ કરવાની જરૂર નથી કે there is no need to fast every time. તમે બેલેન્સ્ડ રેગ્યુલર ડાયટ લઈ શકો, બટ ઓનલી થિંગ દેટ એમાં થોડી કેલેરિક ડેફિસિટ હોવી જોઈએ. એમાં પ્રોટીન બરાબરથી યુ રિક્વાયર ગુડ ક્વોન્ટિટી ઓફ પ્રોટીન્સ. ફેટી લિવર ડિસીઝ, તમારો ફેટ કન્ઝમ્પશન છે આ એક કંટ્રોલમાં રાખવું પડે. તમે નેચરલ એન્ટીઓક્સિડન્ટ્સ જો ફ્રૂટ અને ફ્રેશ ફ્રૂટ્સ અને વેજીટેબલ્સમાં હોય છે આ વધારે કન્ઝ્યુમ કરવા પડે. બટ ઓનલી થિંગ ઇઝ દેટ થોડી કેલેરિક ડેફિસિટ તમે રાખવી પડે. આ તમે ડાયટિશિયન બરાબરથી પ્લાન કરીને આપી શકાય. Right. And Right. also some जी important, सर. I just forgot to tell, Please sir. exercise and diet is an important part of prevention of fatty liver. Another important part is that consumption of alcohol has to be totally stopped. Alcohol is a toxin for liver, and if a patient of fatty liver starts consuming alcohol, the degree of liver damage and the speed at which liver gets damaged is exponential. So consumption of alcohol has to be stopped for all patients of fatty liver disease. The important that આપણે hepatitis B is very rampant in India. So fatty liver disease na patient, everyone should be vaccinated against hepatitis B. Hepatitis B Oh. is a virus which primarily affects liver, and it can cause liver problems like liver cirrhosis in advanced stage. So any patients who have a fatty liver or who is having risk factor for fatty liver, he or she should make sure that he is fully, completely vaccinated with hepatitis B, sorry. And another is that over-the-counter medications, जो आपने multivitamin or supplements or બધું, without prescription of doctor, no medication should be taken. So these are few steps to prevent fatty liver disease. Amazing, sir. Amazing. All right, sir. So we are done with our questions, but we have our viewers and they have certain questions. First question is Janvi Singh. Is NASH fatal? Yeah. See, NASH, non-alcoholic steatohepatitis, on its own is not fatal. बराबर. But जो non-alcoholic steatohepatitis थी liver cirrhosis હોય. liver cirrhosis એટલે end stage liver disease. जो normal liver નો architecture damage કરે અને જો liver cirrhosis થાય due to NASH, it is fatal. It is considered as an end stage liver disease, and such patients can develop complications like jaundice, blood vomiting, or they can get development of water in their abdomen, which is called as ascites, or renal kidney problems because of liver problems. Now, when due to NASH, these end stage liver disease is occurring, that is called as cirrhosis of liver, it is considered as a fatal condition, and there is risk of death in such patients who have complicated liver cirrhosis. Now, important question છે कि not all NASH patients develop liver cirrhosis. There is only about 20 to 30% of NASH patients develop cirrhosis in the mean if they are not treated in timely fashion. So if તમારો NASH diagnosed થયો છે, તમારો gastroenterologist ને તમારે NASH diagnosed થયો છે, તો he will start treating and we can prevent cirrhosis. True, sir. May I please have the second question? Prima Shah is asking, is there a connection between diet and NASH? Yes, definitely there is a connection between diet and NASH. આપણે જો western kind of diet જો આપણે લઈએ છીએ, preserved foods, more canned foods, or consumption of lot of this mayonnaise, butter, etc. તો આ જો diet છે જેને આપણે western dietary lifestyle pattern આપણે કહે છે,
that diet is harmful because it increases the total triglyceride content in your body and it predisposes you to develop fatty liver disease and ultimately NASH. જો આપણે ઇન્ડિયન ડાયટ છે જેમાં ફ્રેશ ફ્રૂટ્સ અને વેજીટેબલ્સ વધારે હોય, જો આપણે રેગ્યુલરલી ઇન્ડિયન ડાયટ્સમાં આપણે ઘી વગેરે બધે ખાવે છે, બટ the amount of ghee that Indian diet that we consume is not that high. So our Indian diet with lot of fresh fruits and vegetables is protective to develop NASH and fatty liver disease. But the Western diet, which is rich in preserved and canned items and which is rich in mayonnaise and butter and all, it is a predisposing factor to develop NASH. So back to basics is really important, sir, right? Yes, exactly. Yes, sir. Sir, the So next our question. ancestors were intelligent. Very That's true, why sir. they designed such kind of diet for us. True, that is so. So the next question is from Harsh Bhavsar. He's asking, can smoking be a contributing factor of NASH? Yeah, smoking is not a direct contributing factor, but indirectly smoking leads to hypertension, that is high blood pressure, and that high blood pressure is a risk factor for NASH. So, and Oh, smoking the tar and all the oxidants in the smoking, basically this is smoke, and this smoke increases the oxidative stress in the body, and this oxidative stress can cause liver inflammation. So a patient who is having fatty liver, if he starts smoking, he will develop liver dysfunction fast as compared to other person who is not smoking. So it is advisable for a smoker to stop smoking if he wants to save his liver from any complications. Harsh, so smoking is any condition is not good, right, sir? Exactly. Ji, sir. So Vrunda is asking, hello doctor, what are the treatment options for NASH? ઓકે વૃંદા, સો ટ્રીટમેન્ટ ઓપ્શન ફોર નાશ પહેલે તમારે નાશ છે નહીં આ ડાયગ્નોઝ કરવું પડે. નાવ તમારે જો સોનોગ્રાફીમાં ફેટી લિવર આવી ગયો છે તો એટલા અને મતલબ આ નથી કે તમે નાશ થઈ ગયો છે. નાશ એટલે લિવરમાં ઇન્ફ્લામેશન ડ્યુ ટુ ફેટ. ના આ આપણે કેવી રીતે ડાયગ્નોઝ કરી શકાય? ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ ધેટ કે તમારો એક બ્લડ ટેસ્ટ કરે, એમને લિવર ફંક્શન ટેસ્ટ કહેવાય. આ લિવર ફંક્શન ટેસ્ટમાં જો તમારે એન્ઝાઇમ્સ વગેરે વધારે હોય તો પછી આપણે એક ડાયરેક્શન મળી જાય કે તમે નાશ હોઈ શકાય. પછી આપણે પાસે લિવરમાં ફાઇબ્રોસિસ એટલે લિવરમાં સ્ટીફ થયો છે કે નથી આ જોવા માટે લિવર ઇલાસ્ટોગ્રાફી જેવા આપણી પાસે ટેસ્ટ છે. આ સોનોગ્રાફી નહીં તો એમઆરઆઈની સહાયતાથી થઈ શકે છે અને એમાં તમે લિવરમાં સ્ટીફનેસ છે કે નથી આ ખબર પડી છે. તો આ સેકન્ડ સ્ટેપ છે. અને જી થર્ડ સ્ટેપ છે કે આપણે બીજા બધા લિવર ડિસીઝ અમે રૂલ આઉટ કરવી પડી. વાયરલ ઇન્ફેક્શન્સ હોય કે લિવરમાં આયરનનો ડેપોઝિશન, કોપરનો ડેપોઝિશન, કે કંઈ ઓટો ઇમ્યુન કે ઘણા સ્પેશિયલી ફિમેલ્સમાં એન્ટીબોડીઝ ડેવલપ થાય અગેન્સ્ટ લિવર. તો તમારો જો લિવરમાં સોજો હોય તો તમારો જો વર્કઅપ છે આ થોડા એક્સટેન્સિવ હોય છે. અને અલ્ટિમેટલી જો આપણે કંઈ કન્ફ્યુઝન છે કે એમને ફેટના લીધે સોજો છે યા બીજા કંઈ પ્રોબ્લેમના લીધે સોજો છે તો ફાઇનલ આન્સર આપણે લિવર બાયોપ્સીથી કરવી પડે. લિવર બાયોપ્સી આ સોનોગ્રાફીની સહાયતાથી આપણે લિવરના એક સ્મોલ માઇક્રોસ્કોપિક પાર્ટ આપણે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ એન અલ્ટ્રાસાઉન્ડ મશીન આપણે કાઢે છે અને એમના માઇક્રોસ્કોપમાં એનાલિસિસ કરે છે તો આ ફાઇનલ આપે. બટ finally not every patients required NASH. 90% of the patients can be diagnosed NASH on basis of their blood investigations and sonography and elastography. તો જો તમારે NASH diagnose થયા છે તો ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ સ્ટેપ ઓફ ધ ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ તમારે ડાયટરી પેટર્ન તમે ચેન્જ કરવી પડે. તમે ફ્રેશ ફ્રૂટ્સ, વેજીટેબલ્સ અને કેલરીક ડેફિસિટ ડાયટ જો તમારા વેટના હિસાબથી તમારી ડાયટિશિયન અને ગેસ્ટ્રોન્ટોલોજીસ્ટ પ્લાન કરશે આ તમે ફોલો કરવું પડે. બીજા તમે ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ સ્ટાર્ટ કરવી પડે. જો પહેલે કીધું છે કે એટલીસ્ટ 150 મિનિટ્સ પર વીકની એરોબિક એક્સરસાઇઝ ઓર રનિંગ ઓર સાયકલિંગ એવી ટાઈપની એક્સરસાઇઝ તમે કન્ટિન્યુ રાખવી પડે. ji, sir. About 60 to 70% of patients respond to this dietary and physical exercise. They don't require any medications.
but there are 30% who don't respond even to the physical exercise and the dietary restrictions. So એવા પેશન્ટમાં આપણે કઈ મેડિકેશન્સ છે જો આપણે આપી શકાય, સ્પેશિયલી આપણે આર્મામેન્ટેરિયનમાં વિટામિન ઈ ઓબિટોકોલિક એસિડ એવા મેડિકેશન્સ તમારે ગેસ્ટ્રોએન્ટરોલોજિસ્ટ તમે પ્રિસ્ક્રાઇબ કરે. બટ એમની ટ્રીટમેન્ટ ઇઝી છે જો તમારે ડાયગ્નોસિસ બરાબર થઈ ગયો રહેશે તો, અને તમારે જો ફ્યુચર કોમ્પ્લિકેશન્સ this treatment can prevent. But the core of treatment is તમારો diagnosis and તમારો lifestyle modifications. Medicines play a very small part in the management of NASH. Wonderful, sir. Wonderful. May I please have the next question? James Bose. What are the common complications of NASH? Yeah. So the most important complication of NASH is that it can produce liver cirrhosis. Liver cirrhosis એટલે end stage liver disease હોય. નોર્મલ આપણા liver જો છે એમની કન્સિસ્ટન્સી થોડા સ્પંજ જેવી હોય છે, અને ડ્યુ ટુ ફેટ ડિપોઝિશન આ liver સ્ટીફ થઈ જાય અને એમની કન્સિસ્ટન્સી આપણી હાર્ડ કાર્ડબોર્ડ યા બ્રિક જેવી હોય. અને જ્યારે લિવરની કન્સિસ્ટન્સી ચેન્જ થઈ જાય, જ્યાં એમાં ફાઇબ્રોસિસ થઈ જાય, એમને liver cirrhosis કહેવાય. And liver cirrhosis થી complications થઈ શકે છે. The most important thing कि हमने આપણે કહે છે कि हेमाटोमेसिस લોહીની ઉલટી થઈ શકે છે, જોન્ડિસ થઈ શકે છે, પેટમાં પાણી ભરવાનું જેમને અસાઇટિસ કહેવાય. અને the another important complication is that these patients are prone to develop liver cancer also in the late stages. So but all these complications minded कि they are preventable. If your diagnosis is in early stages, we can prevent the development of liver cirrhosis by early treatment. So the important complications is this liver problem. And NASH આપણે metabolic syndrome નો એક પાર્ટ કહેવાય. metabolic syndrome ના liver ઉપર effect એમને જ NASH કહેવાય. તો these patients are more prone to cardiovascular diseases like heart attack, etc. And the most important cause of death in patients of NASH is not liver disease, it is cardiovascular disease. So the treatment of NASH is always a teamwork with cardiologists, diabetologists and gastroenterologists. So these are the few complications which can develop. Okay. Next question, please. Dr. Upanmanyu. He's asking, prolonged diabetic patients are more prone to NASH? Any diabetic patient is more prone to NASH. I will not say prolonged or new diabetic, especially type 2 diabetes, adult onset diabetes. These patients, even newly diagnosed, they may have an underlying NASH. Even prolonged diabetic patients, they have NASH. So diabetic itself is a multifactorial disease which exact cause nothing खबर है, मतलब it is due to genetic factors, familial factors and various other risk factors. So the risk factors of diabetes and NASH and NAFLD are same. So patients with diabetes are more prone to develop NASH, whether they are prolonged or newly diagnosed. Right, right, sir. So as of now, we are done with our questions, but I would request our viewers, if you have any concerns, questions regarding NASH, you please have the comments in the comment section and we'll surely get back to you. Sir, thank you so much for being with us, sir. Thank you so very much, sir. It was a pleasure. Thank you. Thank you, sir.